আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর, কেমনে পশিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান। না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ, জাগিয়া উঠিছে প্রাণ। ওরে উথলে উঠিছে বাড়ি, ওরে প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারী। Good morning. Being a Bengali is a matter of great pride, not only for our rich and diverse culture, but also for our enriched Bengali literature. Today is indeed the 159th birth anniversary of the renowned poet, writer, and philosopher Kabiguru Rabindranath Tagore. Born in an affluent Bengali family, Rabindranath Tagore was best known for his contribution towards the field of Bengali literature and politics. He reshaped Bengali literature, music, as well as Indian art with contextual modernization. Author of the profoundly sensitive, fresh, and beautiful verse of Gitanjali, Rabindranath Tagore was the first Indian to win Nobel Prize in Literature. And we, the Teresians, are here today to pay a tribute to this great personality. A revered poet, writer, painter, author of our national anthem, and Asia's first Nobel laureate in the field of literature, he was a global citizen who believed that one could promote one's own culture while appreciating the culture of others. He did not see any contradiction between respect for universal values while maintaining one's own. Yes, I'm talking about none other than our beloved Rabindranath Tagore. The significance of his philosophy of harmony, peace, and love, and goodwill, and his vision of one's world remain relevant till today, despite the passage of time. So here I, Shameen Samal, on behalf of the entire Teresian family, take this opportunity to let you know that in honor of our beloved Bard, we are going to put forth a small cultural program to mark the day. So let's enjoy the program. আজি যত তারা তবু আকাশে, সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে। নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া, মোর প্রাণে আজি পড়েছে টুটিয়া। হে তব নিকুঞ্জের মঞ্জরি যত, আমারই অঙ্গে বিকাশে। আজি যত তারা তবু আকাশে।
বুকের দিগন্তে যত আনন্দ, লোভী আসে এক গভীর গন্ধ। আমারই চিত্তে মিলি একত্রে, তোমারও মন্দিরে উচ্ছ্বাসে। আজি কোনোখানে কারেও না জানি, শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী। হে নিখিল নিঃশ্বাস আজি এ বক্ষে, বাঁশুরীর সুরবিলাসে। আজি যত তারা তবু আকাশে। আজি যত তারা তবু আকাশে, সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে। আজি যত তারা তবু আকাশে। At present, we all are undergoing through a very critical situation. The novel coronavirus pandemic has spread all over the world like wildfire. But right now, there's hardly any measure known to the humankind to fight this battle. But even in this situation, Kavi Guru Rabindranath Tagore has shown us the light. The very famous poem of Tagore, where the mind is without fear, gives us motivation, determination, and the courage to fight against this battle. Where the mind is without fear, and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Where the mind is led forward by the into ever-widening thought and action. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Dear viewers, though we are all going through a very critical time, we cannot forget the fact that Pochishe Boishakh on 8th May has its own significance.
নববরণের ভাবই উচ্ছ্বাস কলাপের মতো করেছে বিকাশ আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে নাচে রে বকুনির জনে বকুল শাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে দোদুল দুলিছে দোদুল দুলিছে দোদুল দুলিছে বকুনির জনে বকুল শাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে দোদুল দুলিছে দোদুল দুলিছে দোদুল দুলিছে ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল আঁচল আকাশে হতেছে আকুল ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল আঁচল আকাশে হতেছে আকুল উড়িয়ায়ন ঢাকিছে বন কবরী খসিয়া খুলিছে বকুনির জনে বকুল শাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে দোদুল দুলিছে দোদুল দুলিছে দোদুল দুলিছে ঝরে ঘন ধারা নব পল্লবে কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে তীর ছাপি নদী কল কল্লনে কল কল্লনে এলো পল্লীর কাছে রে হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে নাচে রে As the coronavirus forced lockdown stretches out, we deem it our privilege to celebrate Rabindranath Tagore Jayanti in the confines of our homes, virtually connected with one another. More lovingly called Gurudev, Rabindranath Tagore is one of India's most cherished Renaissance figures. While best known as a poet, he was also a gifted painter, a novelist, dramatist, essayist, an educator, and a philosopher. His works continue to help people dream of a better world, even in the darkest of times. The people not only in West Bengal, but also in all regions of the country, remember his contributions on his birthday. During the current crisis period, the staff and students of St. Teresa have taken a creative initiative to pay a humble homage to this great saint and gem of Bengal, in whose abode of peace or Shantiniketan we reside in. A special word of thanks to Miss Aditi, Sir Vaishak and the students for their innovative spirit. I feel blessed to participate in one of the best literature-induced cultural fests in the country in a limited space and resources in the year 2020. And I wish the entire Theresian family all the happiness, joy and peace of Rabindranath Tagore Jayanti. Tagore's life and works are examples where excellence is enshrined and yet at the core are inspiringly human. May he continue to inspire us to hold our heads high, to march towards a life sublime, into that heaven of freedom, for our country to awake and shine in the years to come. Thank you. God bless.